Okay students, now we are going to study next point from our construction of triangles. We have studied basic constructions, then we studied construction of similar triangles. Now we will see construction of tangent to a circle at a point on the circle. Means you know this is a circle and tangent is line touching the circle at one and only one point. We are going to construct tangent to a circle at a point on a circle. There are two ways. One is using the center of the circle and second without using the center of the circle. In your question it is given to you that construct a tangent to the circle using center of circle or without using. As you get the question you have to do the construction. So here first point we are going to study using the center of the circle, means to construct a tangent using the center of the circle. Draw circle of radius 3 cm. Mark a point on the circle. Draw tangent to the circle through the point. What see here it is given. Through a point using the center of the circle. म्हणजे जसा तुमचा क्वेश्चन असेल तसं तुम्ही कन्स्ट्रक्शन करायचं आहे. इफ इट इज गिवन युझिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल then you have to use the center and then do the construction of the tangent. Analysis of the figure. A circle of radius 3 cm can be drawn. Let the center of the given circle be O. We are going to draw a circle of center O, take its radius 3 cm and then draw a line tangent to the line L as a tangent to the circle. Now what is a tangent? A line perpendicular to the radius at its outer end is a tangent. Means if it is a circle and you draw a, see, if this is a circle, whatever radius is given to you, you have to take that measurement and draw the circle. You can draw the tangent here, you can draw it here, you can draw it here, you can draw it here. Anyway you can draw the tangent, but see, you should draw it at the given point. Only one tangent is there for a circle at one point. So we construct perpendicular to a radius OP at the point P and then line L is required. Analytical figure is writing. This is analytical, म्हणजे हे rough figure. Analytical figure is also called as a rough figure. So first draw the circle using this radius given and then draw the tangent. हे analytical figure आहे, हे rough figure काढली. Now we are going to do the construction and then draw the circle. Now see the steps for this construction. First step, draw circle with center O. Then take any point P on it. Draw ray OP and draw line L perpendicular to OP. This is symbol of perpendicular. At point P, line L is the required tangent. ह्या स्टेप्स आहेत, ह्या स्टेप्स प्रमाणेच कन्स्ट्रक्शन करायचं. First we are going to draw a circle with center O. Then you are going to take point P on it and then draw the ray OP. Now while drawing the circle, radius is given to you, that only measurement you have to take. Now here what measurement is given to us in this circle? It is 3 cm. So first I will draw circle of radius 3 cm and then we will draw the tangent. Using the scale, first take radius of 3 cm. So this measurement I have taken 3 cm. Let us draw the circle. So this is my circle of radius 3 cm. So I will write here. See, this is 3 cm. Center of my circle is O. I am writing with pen. You should not write with pen. This will be easy for you to see in the video, so I have written it with pen. Now this is my center and circle with center O. Now what you have to take any point P on it. I want to take P point on the circle. I can take it here, I can take it here, wherever I wish I can take. So I am taking it here, P. Third is draw ray OP. Now ray OP means you have to take in this direction.
wherever that point is there, there you take. If you take point P, you are going to ray like this. If you are going to take point P here, draw ray like this. Means wherever you take the point, in that direction you have to draw the ray. तुम्ही जिथं पॉईंट घ्याल त्या पॉईंटनी तुम्हाला तो रे काढायचा आहे. माझा पॉईंट इथं आहे म्हणून मी इकडं रे काढला आहे. ड्रॉ लाईन एल परपेंडिक्युलर टू ओ पी. हा जो ओ पी आहे त्याला आता आपल्याला लाईन एल काढायची आहे. मग काय करायचं, हाफ सेंटर आहे ना हा पी, इथं तुमची पेन्सिल ठेवा आणि बरोबर इथं पेन्सिल ठेवून आर्क कट करायचा. इथं एक कट करा, तेच मेजरमेंट घेऊन इकडे एक कट करा. सी काय केलं मी, इथं पेन्सिल हे पॉईंट ठेवलं आहे, इथं हे घेतलं आहे, त्याच मेजरमेंटचं इकडे एक ड्रॉ केलं. झालं. नाव इन्क्रीज द स्पॅन ऑफ दिस. यू हॅव टू इन्क्रीज दिस डिस्टन्स. ह्याच्यापेक्षा थोडं मोठं डिस्टन्स घ्यायचं. तिथून इकडे एक, जसं म्हणजे आपण तुम्हाला मी पहिलं कन्स्ट्रक्शन शिकवले त्या पद्धतीने हे करायचं. इकडे एक काढा. नंतर तसंच खाली पण घ्यायचं. इकडं एक आणि इकडे एक. ठीक. सो सी हियर, इथं ठेवून इकडे एक काढायचं आणि इकडं मेजरमेंट करायचं. इकडं ठेवून इकडं खालच्या डायरेक्शनला एक आर्क्स कट करायचे. झालं. हे कट केल्यानंतर पासिंग थ्रू दिस पॉईंट पी and this construction which you have done, you have to draw the line. So here this is the line which we want and you are going to write here line L. So line L is the required tangent. So this is the tangent. व्यवस्थित मेजरमेंट्स घेऊन हे करा. आणि हा आपला रेडियस आहे, त्याला लिहायचं 3 centimeters. ठीक. So this is your construction of a tangent to a circle using the center. ठीक है. I will give you one example from your exercise. See now how to draw it. Now see what is given. Practice set 4.2. Construct tangent to a circle with center P and radius 3.2. So now here I have already drawn the circle of radius 3.2. See here. It is 3.2. So this is center. Now what is given, construct a tangent to a circle with center P. Means you have to write the name of the center as P, not O. जे तुम्हाला दिलं असेल ते तुम्ही घ्यायचं. इकडे मग आपण एक दुसरा पॉईंट घेऊ and let us write it as Q. Or else you are going to write it afterwards. आता सेकंड स्टेप काय, आपण सर्कल काढला. then you have to draw the ray in direction of this. So this is ray PQ. इकडे तुम्ही रे काढला. त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, हे डिस्टन्स घ्या, इकडून एक कट करा आणि इकडून एक घ्यायचं. इक्वल डिस्टन्स घ्यायचं म्हणजे आर्क बरोबर आहे ना. डिस्टन्स चुकलं की तुमचं परपेंडिक्युलर पण चुकलं. सो दिस इज सेम, दिस इज सेम. Now I will increase the span of my compass and draw the arcs. Here one and this side one. हे झाले माझे आर्क्स. तेच डिस्टन्स घेऊन मी इकडं परत काढणार आहे. See here. This is one arc and this is other arc. So let us pass out from this now one line. So this is the perpendicular line L. So it is a required tangent. No need of writing steps. Steps तुम्हाला काही लिहायला लागत नाही, फक्त कन्स्ट्रक्शन व्यवस्थित करायचं. Now we will see construction number 2 from your practice set. Draw a tangent to a circle with center A and radius 3.4 cm at any point on it. Now see this. You have to take center of the circle as A. And now instead of taking this side,
We will draw, take point here. Let us take the point, means let us draw the ray extending this center पासून आपण इकडे रे काढूया आणि ह्या रेला नाव द्यायचं. सपोज इट इज बी, लेट अस टेक इट ॲज बी. आपण त्याला बी नाव देऊया. सी हिअर ऑल्सो यू आर गोइंग टू राईट. हे डिस्टन्स किती आहे ते लिहायचं. मीन्स एक्झामिनर इज गिविंग यू मार्क्स. हे नसेल तर जरा मार्क्स हाफ वगैरे कट करते. त्यामुळे हे सगळे मेजरमेंट्स व्यवस्थित लिहा. आता हे काढलं आपण इकडं. नाव सी दिस, फर्स्ट इट वॉज हिअर, नाव इट इज हिअर. सो व्हॉट विल यू डू, इकडं पॉईंट्स घ्या. ही एक मेजरमेंट आणि इकडे एक आर्क कट करा. सेम मेजर झालेत का बघू जरा. कंपास मूव होते, कंपास व्यवस्थित पाहिजे. सी हिअर, दिस इज वन डिस्टन्स, this is other distance. Now increase the length of this. हे इकडे एक कट करायचं आणि हे इकडे एक कट करायचं. बरं, सेम वे इथून इकडं कट करा आणि इथून इकडं कट करा. बरं, नाव लेट अस सी. दिस इज युअर लाईन एल, इट इज द टँजंट. म्हणजे आपण इकडं ज्यावेळेस पॉईंट घेतो त्यावेळेस हा रे इकडे येणार, परपेंडिक्युलर असेल. आय हॅव टेकन पॉईंट हिअर, सो माय टँजंट इज लाईक दिस. इफ यू टेक पॉईंट दिस साईड, then you will get tangent this side. Instead of this you will get here. If you get point here, tangent will be like this. Means you have to decide how to take the point. There is no such a compulsion that you have to take the point this side only. So in this way we have completed here construction of a tangent to a circle using the center of the circle. In next lecture we will see without using the center of the circle. So do this construction perfectly. Thank you.